Welcome to my channel Talent Maths. Hi friends, இந்த sum time and work chapterல இருந்து கேட்டிருக்காங்க. 210 men working 12 hours a day can finish a job in 18 days. How many men are required to finish the job in 20 days working 14 hours a day? So இந்த sumல 210 men கொடுத்திருக்காங்க. 210 men, then 12 hours, 18 days. Next, men கண்டுபிடிக்கணும். So how many men? 20 days. 20 daysல 14 hours work பண்றாங்க. இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது how many men are required. இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம். m1 d1 h1 equal to m2 d2 h2. ஸோ இந்த மென்னு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். இதை எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ men 210 into days 18 days hours 12 hours equal to x men 20 days 14 hours. So x கண்டுபிடிச்சிடலாம். x equal to, so x equal to 162. A the correct answer. Next sum, if x men can complete y works in z days, then how many days y men can complete z work? So இதுல x men கொடுத்திருக்காங்க. x men y work z days. Next அடுத்த சைடுல how many days கேட்டிருக்காங்க. d how much போட்டு, then y men z work. ஸோ இந்த ஒர்க்குன்னு வந்தாலே நம்ம இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணோம். m1 d1 by w1 equal to m2 d2 by w2. நமக்கு இந்த ஒரு டேர்ம் தான் தெரியாது, டேஸ் தான் தெரியாது, இந்த டேஸ் தெரியாது. ஸோ வேற எல்லாம் அதிலே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம். மென் எக்ஸ் மென், ஒய் ஒர்க் வந்து கீழே டினாமினேட்டர்ல டேஸ் z days equal to m2 மென்னுக்கு y கொடுத்துருக்காங்க, y men. ஸோ y days நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம். இந்த கேபிட்டல் D போட்டுக்கலாம். D by work z work. நம்ம கால்குலேட் பண்ண வேண்டியது how many days கேட்டிருக்காங்க. E equal to cross multiply பண்ணிக்கலாம். x z square y square. So A the correct answer. The ratio of milk and water is in 64 liters of a mixer is 5:3. What amount of water is added to make the ratio 3:5? So இந்த sumல milk and water ratio கொடுத்திருக்காங்க. Milk is to water ratio 5:3. Total amount of water, total amount 64 liters இருக்கு. ஸோ இதை டோட்டல் ரேஷியோ 8, இந்த ரெண்டா ஆட் பண்ணா 8. இந்த 8 ரேஷியோல 5 ரேஷியோ மில்க். ஸோ அவுட் ஆஃப் 64 லிட்டர்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும்? இதை கேன்சல் பண்ணும்போது 8, ஸோ 40 லிட்டர்ஸ். 40 லிட்டர்ஸ் மில்க். ஸோ ரிமைனிங் வில் பி வாட்டர். ரிமைனிங் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? டோட்டல் 64ல இருந்து 40 மைனஸ் பண்ணும். 64 minus 40 மில்கோட அமௌண்ட். ஸோ 24 liters ஆஃப் வாட்டர் இருக்கு. 40 liters ஆஃப் மில்க் அண்ட் 24 liters ஆஃப் வாட்டர். சரி, இனி வந்து நியூ ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க. நியூ ரேஷியோ 3:5. இந்த நியூ ரேஷியோல வாட்டரை ஆட் பண்றாங்க. ஸோ மில்கோட அமௌண்ட் வந்து அப்படியே தான் இருக்கு, 40 liters அப்படியே தான் இருக்குது. வாட்டர் தான் ஆட் பண்றாங்க. ஏற்கனவே 24 லிட்டர்ஸ் இருக்குது, அது கூட வாட்டரை ஆட் பண்றாங்க.
x liters of water add பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கிறோம். ரேஷியோ வந்து 3:5. ஸோ இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி x ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம். 40 into 5 equal to 3 into 24 plus x. இதை சால்வ் பண்ணி x கண்டுபிடிக்கலாம். 72. இதிலிருந்து 3x கண்டுபிடிச்சிடலாம். 3x equal to 200 minus 72. 128 கிடைக்குது. 128 divided by 3 x value கிடைக்கும். That is divide பண்ணும்போது 42 by 3. 2 by 3 liters. So C the correct answer. 42 2 by 3. The next sum, if one number is 80% of the other and 4 times the sum of the squares is 656, then the numbers of, so the numbers are A, B ன்னு எடுத்துக்கலாம். A and B. A equal to 80% of the other. 80% of B. So 80 by 100 into B. 0 0 cancel பண்ணலாம். இது 5 4. So A equal to 4 by 5 B. A ஓட வேல்யூ கிடைச்சிருக்கு. So next, and 4 times the sum of the squares of square is 658. 4 times the sum of the square equal to 656. So இதை சால்வ் பண்ணும்போது a square plus b square 656 by 4. A ஓட வேல்யூ 4 by 5 B. So the whole square plus B square equal to 164. 16 B square by 25 plus B square equal to 164. இதை சால்வ் பண்ணும்போது LCM எடுக்கலாம். 25 16 B square plus 25 B square equal to 164. இந்த ரெண்டு ஆட் பண்ணும்போது so B square equal to 164 into 25 by 41. Cancel பண்ண 4. So B square equal to 100. B equal to 10. So இந்த B ஓட வேல்யூவை இந்த A ல substitute பண்ணலாம். A equal to 4 by 5 into B 10. So இது cancel பண்ணும்போது 4 2s are 8. A equal to 8. B equal to 10. So B the correct answer. Next sum, if 20% of P plus 2Q is equal to 30% of 2P plus Q, then find the ratio between P plus 3Q and 3P plus Q. So இந்த sumல என்ன கொடுத்திருக்காங்க, 20% of P plus 2Q equal to 30% of 2P plus Q. So இதில் 20 by 100 into P plus Q. P plus 2Q equal to 30 by 100 into
2p plus q. 100 cancel ஆயிரும். 20p multiply பண்ணும்போது 20p plus 40q equal to 60p plus 30q. இதை நம்ம simplify பண்ணும்போது 40p equal to q இந்த சைடு வந்துரும். So 10q p by q equal to 10 by 40. That is 1 by 4. So p ஓட value 1, q ஓட value 4. இதை கேட்டிருக்க ரேஷியோல சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். Find the ratio between p plus 3q and 3p plus q. So first p plus 3q கண்டுபிடிக்கலாம். p plus 3q. p ஓட value 1 plus 3 into 4, so 13. 2, 3p. 3p plus q. 3 plus 4 equal to 7. அதோட ரேஷியோ 13:7. Ratio is 13:7. A the correct answer. The next sum, if the height of a triangle is increased by 30% and its base is decreased by 20%, then the effect will occur in its area is. So in the sum, in the formula use பண்ணலாம் x plus y plus xy by 100. Increased வரும்போது plus போடணும். Increase-னா plus. Decrease-னா அந்த percentage-ல minus. So x 30% increase. So 30 plus decrease by 20%. So minus 20 plus 30 into minus 20 by 100. So இந்த ரெண்டும் 10 plus 30 minus 20, 10 plus இது multiplicationல வருது. So 0, 0 cancel பண்ணிரும். Minus 6. 10 minus 6, 4. 4%. So 4% increase. D the correct answer. Next sum. 2 unbiased dice are rolled once. The probability of getting the sum of the numbers on the faces of 2 dice as a prime number is. So இதில 2 dice. So total outcomes 6 into 6, 36. என்ன சொல்லிருக்காங்க? Sum of the numbers on the faces of 2 dice as prime number. So prime number இருக்கணும் sum. So prime number எதெல்லாம் 2. So prime number வந்து 2, 3, 5, 7, 11. Sum of the numbers இது இருக்கணும். So first 1, 1 total 2 வரணும். Then 1, 2, 1, 4, 1, 6 வச்சு பார்ப்போம். 2, 1, 2, 3, 5 வருது. 2, 5. So total 7. 3 வச்சு 3, 2, 3, 4. So 7 வருது. Then 4. 4க்கு 4, 1, 5. Then 4, 3, 7 வரும். Prime number. 5க்கு பார்க்கும்போது 5, 2, 5, 6.
இது 11 வருது. Then 6, 1, 5. So இது 11. So total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So totally 15. Favorable outcome 15. Probability 15 by 36. Cancel பண்ணும்போது 5 by 12. 3க்கு cancel பண்ணலாம் 5 by 12. So A the correct answer. A man and his wife appear in an interview for 2 vacancies in the same post. The probability of husband's selection is 0 and the probability of wife's selection is 1. What is the probability that one of them is selected? So இந்த questionல என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Probability of husband selected is 0 and probability of wife selection is 1. என்ன கேட்டிருக்காங்க? So probability one of them is selected னு கேட்டிருக்காங்க. Probability one of them is selected நம்ம என்ன மீனிங்னா husband selected not wife. Probability wife selected and not husband. So probability of husband selected இதுல not wife na 1 minus probability of wife selected plus probability of wife selected and not husband na என்ன meaning into 1 minus probability of husband selected பண்ணனும். Probability of husband selected இது 0 னு கொடுத்துட்டாங்க into 1 minus probability of wife selection 1 plus wife selection 1 into 1 minus probability of husband selection 0. So இதை solve பண்ணும்போது 1 minus 1 0. So 0 into 0 0 plus 1 into 1 minus 0. 1 into 1 minus 0 1. So 0 plus 1 1. 1 the correct answer. So D the correct answer 1. Thank you for watching my video. Subscribe, like and comment for my video.